Звони, Саша. Никита. Итак, Александр пьет. 在这里等下一批新人。干凭什么？干！ Эти и другие новости читайте на нашем сайте радиовести.ру, а также обсуждайте в социальных сетях, в сообществах Вести ФМ. В завершении выпуска. 大概200多个学生进攻到地面，那因为现场的警力不够，所以呢，他们就打。 Можно слушать, наших артистов. Ну, придите, нет необходимости. Билеты раскупаются, как пирожки. Через Ублюдок ебаный, конечно. Блядь! Я себе, блядь! Нахуй! Ёб твою мать! Ух, чё! Не бойся, не бойся, не буду. Все. Сейчас. Что ж? Ого! Ёб! Пивный кинотеатр, вот он дебил, блин, а! Это ж надо было так! Ё-моё! Эй! Ёлки-палки. Se robó el pescado, se lo robó, se lo lleva y el otro también va a robar. Roba, vamos, llévate tu pescado, eso. Se te queda uno, mueve, chucha, mueve. Eso, más, tíralo al piso, muévete. Tráeme uno acá, hijo de puta. He's drunk as shit.
He's drunk or something. Something's wrong. Someone's calling 911. Hey, You okay? we need 911. 275. Okay, there's a cop coming. I don't know what's wrong with this guy. I don't know if he's drunk or if like something happened to him. He just like, I think he's wasted. I think he's drunk. I think he is. I think the guy's drunk. He just literally, there's a cop coming. It's only a video. You did? Okay. He almost rear-ended me. No, I was right behind you. Scared the shit out of me. I'm sorry. The guy, there was a guy driving and he like swerved in front of the car in front of me and I backed up because I saw him swerving all over the road. And then next thing you know, he just cut over into like 2 to 3 different lanes and just ran into the wall. There's one officer here right now. It's in an undercover car or whatever. Oh my goodness. I almost just got hit by a plane pulling out of my gym.